Care Oswin. Odd that the trail should lead us here. Ban Loren is a pious, unassuming man. What has he become involved in? Ха. Нам сюда, что ли? Let's see what lies. О, да. Здесь-то врагов просто много. Просто толпа. Promises. I should have known. The Order of Fiery Promise is a cult with strange beliefs about the Seekers. They've hounded us for centuries. Так, что такое? This explains why the Seekers might be here, but not the connection to Corypheus. Найдите ключ от подземелья. Да. Замок, я так понимаю, не маленький. А вот и ключ от подземелья. Как-то я так легко его нашел, да? Так, что здесь мешочек, да? Давайте соберем. Лазурит. Ба-ба-ба-ба-ба. Баранья кожа, шкура. Так, проходим. Ключ от подземелья. Так, все. A Seeker. Did they torture him to death? The Promises will pay for this. Ага, вот проход, да? Да, замок такой не маленький. Ну что ж, сразимся с этими интересными. Кассандра вообще с одного удара их валит. Вообще шикарно. Найдите ключ от внутреннего двора. Ну, так это надо обыскивать всех этих персонажей, иначе ключ-то у кого-то из них может быть. Ну да, ну да. Я думаю, что она... Оп. Что я еще не видела здесь? Вот, а вот ключи от двора. As the Seekers of Truth have proven resistant to the effects of red lyrium, the Elder One has seen fit to place them in your care. We claim your destiny, and know that the Elder One expects your devotion as repayment. Signed by Magister Calpurnia, leader of the Venatori. Does Corypheus not realize the Promises want the world to end? What use are they to him? Он отдал им искателя. So Corypheus sold the Seekers to these cultists. And they leapt at the chance, of course. But this doesn't explain how he captured the Seekers in the first place, or what's been done with them. We must keep looking. Ты обеспокоена. Ты точно хочешь это знать? Да ладно, We'll мы find их them, найдем. Cassandra. I know we will. One way or another. Так, исследовать замок. Все дальше и дальше. Так, на чем мы идем? Откуда мы вышли? Так, вышли мы отсюда. Ну. Кстати, здесь. Давайте посмотрим, может быть, что интересненького здесь можем найти. Здесь, например. Ну, какой-то сундучок, да? Давайте. Ну, да. Не слишком ценная вещь. Стоп. Ну, собирать так собирать уже и все подряд, да? Паутинки, шерстинки. Так, все понятно. Нам вот туда.
что может быть, здесь тоже возможно что-то может быть. Ну, конечно, сундучки. По разным углам здесь везде сундучки. Но нам нужно войти в центральный вход замка. Идем вглубь замка. О, да. Мы их электричеством подогреем, всех этих бойцов. Я остудим его. Смотрите, какой большой портрет. Так, давайте пособираем. Ничего особенного с них нет, всякие шерсти до плетенки, да? Ну да. Ничего ценного. Но тем не менее, все это мы возьмем. Так, сундучок. 11 уровень, всего лишь навсего, да. Предметы будут попадаться. Теперь уже не слишком. Так, взять, что это? Орден Пламенного Обета. Так, двигаемся дальше. Куда двигаться вообще-то? Сюда, что ли? А, здесь есть. Да, смотри, какое грозное, серьезное выражение лица на этом портрете, да? Что ж, поднимаемся вверх. Так, а здесь давайте что у нас? Хотя ничего и нет, да? Ну как ничего нет, смотрите. Здесь есть сундучки, драгоценности. О, тоже бритва Хайдера. Щит искателя. Так. Взять все. Так, здесь смотрим. По мелочи, да. Чувствую, мы здесь насобираем. Это тоже, наверное, сундучок, да? Нет, этот не активный. Мы зашли с этой стороны, а давайте попробуем с той стороны зайти, там тоже может быть что-то ценное. Да, взять добычу, сундук есть. Кинжал уклонения. Это охотника. Магнитный посох. Ну все. Ну, теперь продвигаемся вперед дальше. Так, я так понимаю, здесь я тоже могу войти, да? Можем. Daniel! Daniel! Шикарный. Can you hear me? Cassandra, Даниил. is you. You're alive. As are you. I'm so glad I found you. No, they put a demon inside me. It's tearing me up. What? You can't be possessed. That's impossible. I'm not possessed. They fed me things. I can feel it growing. Так. Мы можем ему Can we помочь. do anything? I don't know. This thing inside him. The Lord Seeker. You have to find him. Of course we'll find him. If he lives, we'll... Lucius betrayed us, Cassandra. He sent us here, one by one. An important mission, he said. Lies. He was here with them all along. He's still working with them. Понятно. If we find the Lord Seeker, he's dead. Wait. Don't leave me like this, please. You should have come with me.
You didn't believe in the war any more than I did. You know me. I wanted that promotion. Go to the Maker's side, Daniel. You will be welcome. He was my apprentice. I have never known a finer young man. Now we find Lord Seeker Lucius. Понятно. Так что здесь ничего, нам идти нужно вверх. Лорд искатель Люциус. Подлый негодяй. Думаю, что сейчас нам придется с ним сразиться. А он же, наверное, уже демон. Перевоплощается в кого-нибудь. Так, двигаемся вперед. Lord Seeker Lucius. Cassandra, Нашли его? with a man I can only assume is the new Inquisitor. А ты And you're the предатель. man who betrayed his own order. I presume you know we Seekers of Truth were once the original Inquisition. Oh yes. We fought to restore order in a time of madness long ago, as you do now. And we became proud. We sought to remake the world, to make it better. But what did we create? The Chantry, the Circles of Magi. A war that will see no end. Значит, ты помогаешь Корифею? And aiding Corypheus is supposed to help. Corypheus is a monster with limited ambition. And your ambition is so much greater. We Seekers are abominations, Cassandra. We created a decaying world and fought to preserve it even as it crumbled. We had to be stopped. You don't believe me? See for yourself. The secrets of our order passed to me after the former Lord Seeker was slain. The war with the mages had already begun, but it was not too late for me to do the right thing. Это не было необходимо. And this was the right thing. Lord Seeker, what you've done. I know. What Corypheus did with the Templars does not matter. I have seen the future. I have created a new order to replace the old. The world will end so we can start anew. A pure beginning. Join us, Cassandra. It is the Maker's will. Так, где этот лорд? Куда он делся? Ты He что? was insane. He had to be. Perhaps the Envy Demon's influence? Remove the Lord Seeker so it could take over the Templars? All these wasted lives. He could not have destroyed all of us. I won't accept it. Let us return to Skyhold. I wish to see what's in this Book of Secrets.
Что у него была? Булава уникальная, да? Все понятно. Так, что еще здесь? Давайте немножко исследуем эту местность. Что здесь может быть еще интересного и хорошего? Давайте вверх поднимемся. Что это за тропиночка здесь? Я же здесь не был еще. Да, здесь небольшой сундучок. Всего лишь навсего. Ну и все. И, пожалуй, теперь что? Возвращайтесь с Кассандрой в Скайхолл. Возвратимся, конечно. Так, я так понимаю, это выход, что ли? Ага, это как бы выход, да? Ну, давайте, раз нас просят возвратиться в Скайхолл, это мы и сделаем. Так, и что же здесь? С Кассандрой Скайхолл, ты что? Ага, ну мы с ней должны переговорить, да? Давайте. Поговорим с ней об этом. Заставка. Смотрим и ждем заставку. This tome has passed from Lord Seeker to Lord Seeker since the time of the old Inquisition. And now it falls to me. You all right? You look drained. On the contrary, it's a delight. I'm riveted. Oh, you're joking. I assume you know about the Rite of Tranquility. The last resort used on mages in the Circle, leaving them unable to cast, but depriving them of dreams and all emotion. It should only be used on those who cannot control their abilities, but that has not always been the case. Магическая кастрация. Так написано в книге. Не так уж высокая цена. Так Does the написано book в say it книге. was used for other things? No. As a seeker, I looked into abuses. Mages made tranquil as punishment. What finally began the Mage Rebellion was the discovery the Rite of Tranquility could be reversed. The Lord Seeker at the time covered it up, harshly. There were deaths. It was dangerous knowledge, the shock of its discovery in addition to what happened in Kirkwall. But it appears we've always known how to reverse the rite, from the beginning. Выходит, в восстании не было нужды, да? Так, ну зачем держать это в тайне? Так. Но Why зачем keep that держать это в knowledge a тайне? secret? We created
The Rite of Tranquility. To become a Seeker, I spent months in a vigil, emptying myself of all emotion. I was made tranquil, and didn't even know. Then the vigil summoned the spirit of faith to touch my mind. That broke tranquility, and gave me my abilities. The Seekers did not share that secret. Not with me, not with the Chantry, not even with... There's more. Lucius was not wrong about the Order. I thought to rebuild the Seekers once victory was ours. Now I'm not certain it deserves to be rebuilt. If anyone can rebuild them into something worthwhile, you can. But are they worth rebuilding? You could make them worth it. I will think on your words. Thank you. I could not have done this on my own. Найдены троны. Миссия завершена. Вот так. Где это мы с ней тут? Так мило. Влияние 3 беседовали. Дайте спрыгнуть-то отсюда, выйти. А, вот как. Ну давайте еще раз с Кассандрой переговорим. Может еще что-то? Да, смотрите, еще заставочка. Смотрим. I was hoping we could speak privately. Are we not? Right. Of course we are. Она сильно взволнована. The flirting. With me. I've noticed it. Unless it is my imagination, which is entirely possible. Не No, показалось. it's not your imagination. You cannot court me if that's your intention. It's impossible. Why is it Почему это? impossible exactly? That should be obvious. Well, it isn't obvious to me. You intend to properly court me? You of all people? Is that what you want? No. Увы, пока ничего не вышло. I take it back. Хотя нет. That is what I want. I want a man who sweeps me off my feet, who gives me flowers and reads me poetry by candlelight. I want the ideal. You are the Inquisitor and the Herald of Andraste. You cannot be that man. I can be that man, Cassandra. The world hinges on our actions. We face death at every turn, Inquisitor. That doesn't change how I feel. It changes everything. Во как. И теперь смотрите, идеальное свидание. Поищите свечи в лавках в Алруе. Поговорите о цветах с садовником в Алруе. Поищите сборник стихов у книготорговца в Рэдклиффе. Вот смотрите, как очень интересно все обернулось. Так, а где-то я нахожусь-то? Куда это мы зашли-то? Ничего себе, мы как уединились, так не слабо. Да, вот так-то. Здесь у нас и романчик. О, давайте поговорим с Вивьен. Мы вообще давно с ней не разговаривали. Давайте My dear, пообщаемся. I'm afraid I must ask you for help. There is an alchemical formula that I must complete, but I have been unable to obtain a critical ingredient. The heart of a snowy wyvern. I had arranged to obtain one, but the chevaliers working with me were killed in the Civil War. I'll do what I can.
Thank you, my dear. I would be most grateful. I shall give the location of its lair to Cullen. Remember, my dear, I must have its heart, or the potion will not work. I eagerly await your success. Добудьте на священной равнине сердце снежного виверна. Ну как. Какое у нас еще задание мы, получается, от Вивьенчик получили. Так. Так, что? Это мы. Ага. Так, у нас здесь где-то... ну для исследования что-то есть. Эссенция сумрака. Нет материала больше для исследования. Ну, отлично. Что еще надо? Так. Ну, давайте с Дорианом поговорим. Ну что ж, мы как-то с ним тоже игнорировали. Пообщаемся. Anything interesting? A letter regarding a friend. You never met him, but he was at Redcliffe when everything happened. I was trying to discover what became of him, where he ended up. And? Nothing. Redcliffe is abandoned, and there's no trace of him. It's as if he never existed. I think the Venatori found out who was helping. Мы задание еще от Дориана получим I think they сейчас. killed him. А, нет. Что он мне помогал и убили. Сочувствуйте, ничего нет. Так. Сочувствуйте. He was ill, and thus on borrowed time anyhow. That doesn't mean you can't regret his death. I know. Felix used to sneak me treats from the kitchens when I was working late in his father's study. Don't get into trouble on my behalf, I tell him. I like trouble, he'd say. Tevinter could use more mages like him. Those who put the good of others above themselves. Ты, по-моему, ты его идеализируешь. Так, а как You же make it ты? sound like he was a better person than you. What a mad thing to say. Few people are better than I. Very well, a better person, clearly, not nearly as handsome. Да, Дориан такой своеобразный. Thankfully, Felix wasn't the only decent sort kicking around Thedas. Понятно. Вот такая вот беседа с ним, да? Так, ну что же, прежде чем отправиться и подготовиться к идеальному свиданию, давайте же еще с кем-нибудь переговорим, с кем мы здесь не общались. Так, а это что у нас за восклицательный знак? А, мать Жизель, ну давайте с ней поговорим. My Lord Inquisitor, it's good of you to speak with me. I have news regarding one of your companions, the Tevinter. Что он натворил? Has Dorian done something wrong? No, thankfully. It's nothing like that. I have been in contact with his family. House Paras, out of Carenas. Are you familiar with them? Нет, I've не never совсем. spoken to Dorian about his past. The family sent a letter describing the estrangement from their son and pleading for my aid. They've asked to это arrange a Dorian, нет. meeting quietly without telling him. They fear it's the only way he'll come. Since you seem to be on good terms with the young man, I'd hoped... Я I'll see what I подумаю. can do. Bless you, Inquisitor. The family will send a retainer to meet the young man at the Red Cliff Tavern, to take him onward. If he truly does not wish this reunion, he can always end the matter there. I shall pray for your success and the young man's happiness. That's all we can hope for. Is it not? Понятно. Последняя надежда. Не обязательно говорить в письме. Ответьте Дориана. Ага. Официальное письмо. Отведите Дориана. Those bands who impose the tolls. We're supplying them now. I knew you'd take care of it. Так что нам Hostile опять purchase нужно of к the Дориану идти? trademarks that kept them. Так, ну давайте. Так и быть. Давайте к Дориану. Еще раз подойдем, переговорим по поводу этого. Его надо отвезти. Marvelous business, the Winter Palace.
You saved an empress, and now she's eating out of your hand. Perfect mental image. All this dancing, politics, and murder makes me a bit homesick. Так, тебе этого не That's something хватает. you actually miss. Who wouldn't? All the drama, the scandal, the petty maneuverings. Back home, we engage in social affairs with the grim intensity of war. When blood is spilled, the battle is won. Less fun when you're the target, but to watch. My, yes. I hope you tried the ham they were serving, by the way. Tasted of despair. It's fascinating. Так, хватит на этом чет. Ну, давайте скажем. Твой отец прислал письмо. Dorian, there's a letter you need to see. A letter? Is it a naughty letter? A humorous proposal from some... Not quite. It's from your father. From my father. I see. And what does Magister Hallward want, pray tell? A meeting. Show me this letter. I know my son? What my father knows of me would barely fill a thimble. This is so typical. I'm willing to bet this retainer is a henchman, hired to knock me on the head and drag me back to Tevinter. И утащить обратно в Тейвентер. Так, может это ловушка Винатори? Он может You think так your father сделать. would actually do that? No, although I wouldn't put it past him. Let's go. Let's meet this so-called family retainer. If it's a trap, we escape and kill everyone. You're good at that. If it's not, I send the man back to my father with a message that he can stick his alarm in his wit's end. Хорошо, Let's go пойдем. meet this retainer then. I wonder how much my father paid this man to wait around just in case I showed. We'll find out soon enough. Так что я должен сделать? Секундочку. Так, а где это находится? Давайте посмотрим. Так, где же? Так получается это в этой таверне, да? I can't believe my father's gall. Of course, he couldn't come here to Skyhold. No, that would be too much. But contacting some southern cleric on the sly, much wiser. If this is some Venatori connivance, I will be utterly disappointed. I should go. Try not to kill anyone without me. Понятно. Ну что ж, нам нужно просто выйти на улицу и здесь же в Скайфолде, насколько я понимаю, в этой таверне должна произойти эта встреча вроде бы как. Тогда давайте туда и направимся.